ওকে ওকে মারা, কি খবর সবার? ব্যাক টু গেমিং। তো আজকে আমরা একটা নতুন গেম নিয়ে চলে আসছি। গেমটার নাম হলো বায়োমিউটেন্ট। ঠিক আছে। তো গেমটা সম্পর্কে আগে বলে রাখি যে গেমটা বেসিক্যালি একটু অন্য ধরনের। ঠিক আছে, এইখানটার স্টোরিটা বেসিক্যালি রিভলভ করতেছে হলো এমন একটা কনসেপ্টের উপর যে কি বলবো, ওয়ার্ল্ডের যে অ্যানিম্যালগুলো ছিল তাদের একটা জেনেটিক মিউটেশন হয়েছে। ঠিক আছে, জেনেটিক মিউটেশন হওয়ার পরে বিভিন্ন টাইপের ব্রিডের বিভিন্ন রকমের কোয়ালিটি ইনক্রিজ হয়েছে, ডিক্রিজ হয়েছে। ঠিক আছে। তো এখানে যেরকম দেখতে পারতেছো যে এখানে প্রত্যেকটা ব্রিডের জেনেটিক্সের ব্যাপারে বলা আছে। তো এখান থেকে আর কি সিলেক্ট করতে হবে আমাদের, যেরকম প্রাইমাল। ঠিক আছে, ডামডন, রেক্স, আইলা। তো এরকম 6টা আর কি আমাদের ব্রিড আছে। আর একটা স্পেশাল ব্রিড থাকে যদি কেউ প্রি অর্ডার করতো, সেটা হইলো সামুরাই। ইয়াস, জাপানি সামুরাই। তো ওইটাও ভালো আছে। অ্যান্ড মোটামুটি প্রত্যেকটা এখানে যে লেখাই থাকে যে কে কেমন ডেভেলপড হয়েছে, ফিজিক্যাল মেন্টাল চ্যালেঞ্জ দুইটার জন্য কেমন ফিট, বার্ন ফিট। ঠিক আছে, কারণ এখানে গেমটা আসলে অনেক কিছু এই ব্রিড সিলেকশনের উপরও ডিপেন্ড করে। প্লাস এরপর একটা ব্যাপার আছে, সেটাও দেখাবো। ব্রিড সিলেকশনের উপর কেন ডিপেন্ড করে, কাজ এখানে অনেকগুলো ফাইটিং সিন হয়তো তুমি অ্যাভয়েড করতে পারবা যদি কিনা তোমার মেন্টালি ফিট থাকে বা ভালো থাকে ব্রিড। ঠিক আছে, যে কিনা ভালো হ্যান্ডেল করতে পারবে। আর অনেকগুলো ফাইট আবার করতেই হবে, যেগুলো নর্মাল স্টোরির সাথে আছে। ঠিক আছে, আর বিভিন্ন সাইড কোয়েস্ট তো আছে। তো আমার যেটা মনে হয়েছে রেক্স পারফেক্ট, মানে আমার প্লে স্টাইলের হিসাবে। তো আমি রেক্স চুজ করব, যে যেরকম নিতেই পারে। তো এখানে সাইডে দেখতে পারতেছো যে ক্যারেক্টার ওয়াইজ ভাইটালিটি, স্ট্রেংথ, ইন্টেলেক্ট এগুলো কেমন ভ্যারি করবে বলা আছে। Define your genetic structure. ওকে, তো আমরা এখানে আমাদের জেনেটিক স্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে পারবো। ঠিক আছে, যদি আমরা ইন্টেলেক্ট বাড়াই, যেমন আমি দেখাবো যে ইন্টেলেক্ট বাড়াইলে ওর ব্রেনটা কীভাবে বাইরে যায়। বা যদি আমরা স্ট্রেংথ বা ভাইটালিটি বাড়াই, তাইলে কী করে ওর বডিতে ডেভেলপমেন্ট আসে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা জিনিস এখানে খুব খুব সুন্দর করে ব্যালেন্স করা। এবং গেমটা খুব সুন্দর। গেমটা এই ইয়ারেরই মোস্ট প্রবাবলি জুনের দিকে আসছে। হ্যাঁ, জুন জুলাইয়ের দিকে রিলিজ পাইছিল। তো আমি অনেকদিন ধরে ভাবতেছিলাম খেলবো খেলবো, বাট খেলা হয় নাই। তো আজকে খেলতেছি। তো চলো। এই যে ইন্টেলেক্ট বাড়াইলে অটোমেটিক ব্রেনটার সাইজটা একটু বাইরে যাইতেছে। ঠিক আছে, বাট আমরা ইন্টেলেক্ট মিডিয়াম রাখবো। ঠিক আছে। স্ট্রেংথ বাড়াইলে ওর বডিতে কি করে স্ট্রেংথ বাড়তেছে, অ্যাজিলিটিও বাড়বে মাঝামাঝি। বাট আমরা অ্যাজিলিটি আর ইন্টেলেক্টের রাখবো, স্ট্রেংথটা তাহলে খুব কমে যাবে। ঠিক আছে, বাট অতটা কমলেও আমাদের সমস্যা। 424, 24। ইয়া, আমাদের এখানে ভাইটালিটিও খুব কমতেছে না, স্ট্রেংথও কমতেছে না, ইন্টেলেক্টটা বাড়তেছে, অ্যাজিলিটি বাড়তেছে। ঠিক আছে, তো মোটামুটি কারিজমাও ঠিকঠাক। তো ব্যালেন্সড আছে। ওকে, আই থিঙ্ক। কুল, চলো আমরা খেলি। বাট এরপর দেখা যাবে। Choose a genetic resilience. জেনেটিক রেজিলিয়েন্স, হ্যাঁ, যেটা আমরা এখানে চুজ করব সেইটার
জন্য মানে বেশি ফিট হবে, ঠিক আছে? যদি রেডিও অ্যাক্টিভিটি বাড়াই তাহলে ও রেডিও অ্যাক্টিভ এনভায়রনমেন্টে যে খুব সুইটেবল ওয়েতে আর কি অ্যাডাপ্ট করতে পারবে। এখানে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট আছে, সেটার উপর বেস করে হবে। তো এই যে বায়োহ্যাজার্ড বাড়াইলে হাত সবুজ হয়ে যাবে, কোল্ড হইলে এরকম, রেডিও অ্যাক্টিভ হইলে এরকম, হিট বাড়লে এরকম, ঠিক আছে? তো জিনিসটা খুবই কুল। ওকে, তো আমরা জিনিসটা ব্যালেন্স রাখবো, ঠিক আছে? চলো দেখা যাক, আগানো যাক। Choose your first style. এটা আমার কাছে বেশি কুল লাগতেছে, বাট ডিপেন্ড করে যার যেরকম পছন্দ আর কি, সে সেভাবে চুজ করবে। Pick your main color. Yeah, আমার কাছে গ্রিন খুব ভালো লাগে, গ্রিন ব্লু দুইটাই ভালো লাগে। তো গ্রিন ব্লু মাঝামাঝি, কাইন্ড অফ, ইয়া, ইয়া, দ্যাট লুকস মাচ বেটার আমার কাছে। তো চলো Choose your detail color. সেকেন্ডারি কালার, সেকেন্ডারি কালারে আমরা ইয়া, এইটা আমার ভালো লাগতেছে। Pick a class. ও আচ্ছা আচ্ছা, তো ব্রিডের পাশাপাশি আমি ক্লাসও চুজ করা যায়, ঠিক আছে? ট্রিকি স্কিলফুল রোবুস্ট চোজেন লাইফ আউটসাইড লোড, Commander mercenary. ট্রেন সোর্সম্যান মাস্টার দ্য আর্ট অফ প্লেট। Deadeye. Commando. Cyphery. Saboteur. But cowardly in both survivors and wilderness. Sentinel. Mercenary. Deadeye. Commando. Cyphery. না, আমি মার্সেনারি নিব কারণ আমার Mercenary. খুব ভাল লাগে, ঠিক আছে? তো চলো, Mercenary chosen. কনফার্ম, রেডি টু স্টার্ট। Sounds good. ইয়েপ, তো চলো, ইউজ ডাব্লিউ। Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. ভাই, তো যারা দেখতেছো তারা অবভিয়াসলি ফিল করতে পারতেছো যে ওয়ার্ল্ডটা কত বেশি সুন্দর এবং কত সুন্দরভাবে অপটিমাইজড, ঠিক আছে? খুবই সেরা। আ তুমি একটু চাপ খাচ্ছ কেন স্ট্রিমিং এ? হালকা একটু চাপ খাচ্ছে, সেইটা এটার জন্য হইতে পারে। আমি সেটিংসে যা,
একটু চেঞ্জ করব। Yep, 2K and max রাখার দরকার নাই। I would go with high. সব হাই, সব হাই, সব হাই। Yep. Apply video settings. Oops, no. Yep, accept. তো 1 সেকেন্ড, আমি এখানে আমাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে। আমার এখানে রিজলিউশন চেঞ্জ করাতে স্ট্রিমিং এর ভিতরেও, সরি রেকর্ডিং এর ভিতরেও একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, তো প্যারা নাই, যাই হোক। And let's fix it. Okay, so চলো কন্টিনিউ প্লেইং। তো আই হোপ এবার চাপ খাওয়ার কথা না, আমার তো গেমে চাপ খাচ্ছে না, বাট স্ট্রিমিং এ কেন চাপ খাচ্ছে। ঠিক আছে, একটু দেখে মনে হইতেছে হ্যাঁ চাপ খাচ্ছে, ভালোই চাপ খাচ্ছে। উপস, ওয়েট ওয়েট, We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. না আমার রেকর্ডিং এ চাপ খাইতেছে, এরকম কেন হচ্ছে। ওকে, তো বেসিক্যালি আমি চেঞ্জ করলাম, ঠিক আছে, স্ট্রিমলেস ওবিএস থেকে আবার নর্মাল ওবিএসে ব্যাক করলাম। তো মোটামুটি ভিডিও মার্চ করে দিব, সমস্যা নাই। বাট স্ট্রিমলেস ওবিএসে একটু চাপ করতেছিল, যেন এনভায়রনমেন্ট পোর্টাল লোড হইতেছিল। অ্যান্ড বেসিক্যালি ওদের এমডি এনকোডারটা একটু বেশি খারাপ, ঠিক আছে, মানে ওদের এমডি এনকোডারটা অত পারফেক্টলি কাজ করে না, যতটা কিনা ওবিএস এর কাজ করে। এটা গেম টু গেম ভ্যারি করে, ঠিক আছে। তো জাস্ট এগুলো একটু চেক করে নিতে হবে যারা অবভিয়াসলি রেকর্ডিং বা স্ট্রিমিং করবে, তাদের জন্য গাইডলাইন। তো মোটামুটি 2-3টা অলওয়েজ রেডি রাখবা। আমি যেরকম ওবিএস, স্ট্রিমলেস ওবিএস আর প্রিজম লাইভ স্টুডিওটা রেডি রাখি, বাট প্রিজম লাইভ স্টুডিও আমি ইউজ করি না রেকর্ডিংয়ের জন্য, আর সামনে স্ট্রিমিং করলে ওইটাতে ইউজ করার ইচ্ছা আছে। আর ওবিএস, স্ট্রিমলেস ওবিএস দিয়ে কাজ চলে যায় আমার। তো চলো মোটামুটি স্টার্ট করা যাক। যাই হোক, যেখানে থামছিলাম এবার আমাকে চুজ করতে হবে। ইয়া, সো এখনো পর্যন্ত চাপ খাইতেছে না, অ্যান্ড ফাইন, আই এম ডাইরেক্টেড for freedom and loyalty. But for you, it's not only a choice, revolution of your key, the prime energy that flows through everything. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward.
মার্সেনারি নিয়ে যদি আমি লাইটের দিকে যাই তাহলে তো জিনিসটা ভালো হলো না। That's right. Light is only for those having difficulty seeing what's in front of them. Sticking to the me first path is the only way we'll be going places. I'm surprised at the change of heart. I believe in putting yourself aside to help others, but helping the dark side is not that, you know. You Okay. can't fight who you really are. The blood is obviously running red in our veins. You're trying to keep us in the dark here. আমি এইটা but you know এই it's blue কনভারসেশনটা blood in our শোনার veins জন্য and আমি what জাস্ট it এটা চুজ means. করছি, ঠিক When আছে you have দেখি কি হয়। responsibilities, you can't fight the truth. লাইট, ওকে, or somewhat light। তো আমরা দেখি আমাদের ওবিএস কেমন পারফর্ম করে। আই থিঙ্ক আমাদের ওবিএস ভালোই পারফর্ম করতেছে, প্যারা খাইতেছে না। অ্যান্ড এটার ভাই এটার এনভায়রনমেন্ট এত দারুণ। Right is always right. ও চলো। Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Meat Eater's Meat, new main quest। Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Okay. अरे अरे monkey wheel। আরে সেরা সেরা, এটার কমব্যাটটা সেরা। প্যান্থার সুইং। প্যারি। আহা, কারেক্ট টাইমিংটা হইল না। ভাইপার বাইট, আচ্ছা। আমার না অল্টে কেন জানি হাত যায় না। ও এইটা সেরা সেরা, র্যাবিস ফিউরি। ভাই অ্যাকশন সিনটা অস্থির অস্থির। Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. ওকে ওকে, তাকে পালাই যাইতে হইলো। ট্রু, এটা মেবি ফাইনাল বস ছিল, তো বসের সাথে এখনই ফাইট হয়ে গেলে তো হইলো না কিছু। ওকে, সেভ করতেছে বায়োমিউটেন্ট। ভাই গেমটা 1080p 60 fps এত সুন্দর This লাগতেছে। time, it was best to run and টুকেতে live to fight আলাদাই another day. লাগতেছে, আলাদাই। Let us hope you're ready for it when it comes. ওকে, নিপন কাটানা নিপন। চলো স্কেপ দ্য এক্সপ্লোশন। গেছে ফাইটটা। The predator isn't the only threat.
The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Evolution, move towards the enemy to target them with melee attacks. Aim the camera towards the enemy to target them with ranged attack. Related ranged weapon, press R. Dodging skin. Get up! Flash the slash! Aha! Oh ভাই মাঝখানে নিয়ে আলাদাই মজা ফাইট করে জাস্ট ডাউন দ্য হল ওপেন দ্য ডোর এটা দিয়ে তো প্যারি ছিল আরে রিলোডটা তো দারুণ বাহ ওপেন দ্য ডোর গেম চাপ তো খাইতেছে না না গেম চাপ খাইতেছে না গেম ঠিকঠাকই আছে হ্যাঁ ওবিএস এর ভাই এইটা খুব সুন্দর ঠিক আছে এএমডি এনকোডারটা ওবিএস এর ভালো কাজ করে এক্সপ্লোর বাংকার তো এটা আমাদের সব মেইন মিশন চলতেছে এক্সামিন দ্য ক্রেট বক্স বাহ ইলেকট্রিক মডিউল find a weapon special effect add-on attach it to a ranged weapon to get extra damage okay next equip একটি তো নাইস চলো আচ্ছা ওয়ান সেকেন্ড আমি একটু কন্ট্রোলটা দেখে আসবো ওকে ডি জাম্প ডজ রান উংফু এখনো আসে নাই সুপার উশু এখনো আসে নাই consumables cool আচ্ছা আমার না বেসিক্যালি অলটে একটু প্রবলেম হয় ঠিক আছে ডজ করতে যাই বাট ক্যাপস লকটা যেহেতু আমার একদম হাতের কাছে আর কন্ট্রোলারের এখানে কাজ নেই বাট আই প্রেফার ক্যাপস লক তো আমি ডজটা চেঞ্জ করে নিব ক্যাপস করব কুল ভাই কন্ট্রোলারে খেলে খেলে না আমার পুরো অভ্যাস হয়ে গেছে ঠিক আছে কন্ট্রোলার এত সেরা এইসব গেম খেলার জন্য বেসিক্যালি চলো নাইস medic supply bags like this contain item can help heal you take all you can use a bandage by holding the quick yeah 2 তে হলো ranged weapon 3 তে melee 4 এ maybe transport দেখাইলো Curious about what's up there? আচ্ছা ওটা কি আরে স্মল হেলথ প্যাক অবশ্যই অবশ্যই কেন নিব না
শব্দ মিস করলেই লস। চলো আমরা ডার্ক থেকে লাইটের ওয়ার্ল্ডে চলে আসলাম। The oil sludge is everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. When they Mutation, see lightning bolts flashing over their heads. अरे आए रे भाई आए 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 नाइस healing item and then press E. অবশ্যই নিয়ে নাও। ওপেন ওয়ার্ল্ড তো ওপেন ওয়ার্ল্ড এসব মিস করা যাবে না। ওহো ভাই যা যাবে না, ডেঞ্জার ডেঞ্জার। ও এটা সেরা করছে, এখানে পুরো আর কি ব্ল্যাক হয়ে গেল, রিয়েলিস্টিক। ও ওরে ভাই লিংক রাবি, এদের থেকে আর কি আমার জিনিসপাতি নিতে হবে। ওকে আমার হেলথ রিগেইন করছে। চলো কম্ব্যাটের বাইরে এমনি রিগেইন করে হেলথ। The pump hug. Get out of the pump hug. ওপেন ওয়ার্ল্ড গেম তো ওপেন ওয়ার্ল্ড গেমে সব দেখতে হয়, দেখে শুনে আগাইতে হবে। ভাই ওয়ার্ল্ডটা দারুণ বানাইছে, দারুণ। To break the shield with melee attack, you can deal damage to the enemy.
attributes by 10. You will also get 1 point to use to unlock skills in the Umpu and Parks menu. Yeah. Next. Nice. अरे सेरा चलो in this session you can change equipment and weapons, but that can be geared up with equipment found or bought from vendors. Outfits menu. Tickling toffee energy pack small. तो tickling toffee हमारा डैमेज बढ़ा दिए. अच्छा अच्छा nice. Going to define stats. Scrap the higher piece of gear for crafting resources by pressing A stylish cover for your brains. cool. Nice. ম্যাপে কি দেখাবে? আচ্ছা এবার level up. Can increase an attribute of your choice by 10. Pick which attribute you want to increase from the list. আমার strength কম, so strength একটু বেশি দরকার. Intellect আছে মোটামুটি বাড়ানো যাবে পরে. তো চলো. Look at those muscles. You will earn upgrade points when leveling up. This can be used to acquire new special attacks and parts. Special attack. The core martial arts you start with and the weapon mastery techniques that you unlock with upgrade points gained from leveling up. Mercenary character যেহেতু obviously I choose close combat. I want to unlock it for 100 slash. Unlock the fast special attack. Finish a 100 melee chain with 3 strong special attack. Eating an enemy with it will fill up one super umfu icon. এটা তো আছে. Yes.
Upgrade points remember to spend them on parks and special attacks in the open park menus. Kung Fu. Parks. Mercenary. Oh, nice. Mercenary special. ঠিক আছে তো মার্সেনারি তো ভাই সেরা জিনিস চুজ করছি প্লেস ওয়ে পয়েন্ট ম্যাপে কি দেখাইতে চাইতেছো আমারে কুল চলো examine that door. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. अरे old world clobber take all okay examine the door exit the room further down and stop open the door. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Nice. Enter the pipe. Whoa. It's Arey, time to find a way out of this place. Yes, No, no, really. really, I mean it. yes. তো আমরা এখান থেকে বের হব দেন আমাদের ফার্স্ট ভিডিও শেষ করব কারণ ফার্স্ট ভিডিওতে ফার্স্ট পার্ট রাখা উচিত ডাবল জাম্প র্যাবিট স্লিপ আহা লাস্ট চেক পয়েন্ট কি ওখান থেকে দেখাবে না ভাবছো দেখা যাক কি হয় ইয়া এখানে তো লাস্ট সেভ হয়েছিল তো ঠিকই আছে Yep. এটা কি রে ভাই The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Right. Sure useful. 5 points. Bioblob. These are points used to unlock mutations. You collect bioblobs by defeating morks and finding containers at various places in the world. Special powers at any time accessing the mutations part of the menu. Cool. Bro, গেমটা আসলে এত সহজও না ঠিক আছে গেমটাতে বিশাল সায়েন্টিফিক ব্যাপার আছে অ্যান্ড বহুত কিছু শেখার আছে তো আমরা কি কি করে ওপেন করে সরি ট্যাব দিয়া তো গিয়ার Looks cute.
Okay, nice. Yeah. Get out of bunker. তো আমাদের মিউটেশন পার্ট মেবি এখন ওপেন হয় না, ওপেন হবে, তো আমরা ওখান থেকে চেঞ্জ করে নিব, প্যারা নাই। এক্সিট দ্য রুম। I guess this is the last. No? Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Okay, I understood. So basically ওরা এই ভেসেলটা বানাইছিল called arcs ট্রাভেল করার জন্য বিয়ন্ড স্কাই অ্যান্ড আদার ইউনিভার্স মাল্টিভার্স হোয়াট এভার ইউ কল। তো সেখান থেকেও পাবলিক আবার আসছে, ঠিক আছে, বিকজ তাদের ওখানে হয়তো প্রবলেম আছে অ্যান্ড দে ট্রাই টু ফাইন্ড আ নিউ প্লেস ফর দেয়ার কাইন্ড। সবাই চায় ভালো জায়গা খুঁজতে। Nothing simple. It's locked. You found a puzzle. These are scattered around the world. Some open new paths while others which are defined you. To switch, which node is selected? Use QE. Just a few moves left. Make them count. মরে যাবে, মরে যাবে। বুঝতে পারছিলাম। ওকে, এটাই ভাবছিলাম যে হোয়াইটে যাবে অ্যান্ড ইয়েলোতে যাবে। There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. ওকে, সো আমরা বুঝে গেলাম স্টোরিটা কি, এরকম মিউটেশনের পিছনের কাহিনীটা কি।
তো যারা আমার মোটামুটি রেগুলারলি ফলো করে তারা হয়তো জানবে যে আমি লাস্ট শার্লক Some হোমসের sparkle going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Just a few moves left. Make them count. ওয়ান মুভ লেফট ছিল, হয়ে গেছে। There you go. ডোর খুলে গেছে, নাইস। তো যেটা বলতেছিলাম যে যারা জানে যে আমি ফলো করে মোটামুটি, তো আমি লাস্ট শার্লক হোমস খেলতেছিলাম। তো শার্লক হোমস খেলতেছিলাম, বাট পাশাপাশি মনে হলো একটু কিছু অ্যাকশন টাইপ খেলা যাক। ঠিক আছে, একটা জিনিস ট্রাই করতেছি যে আমি যে দুইটা গেম পাশাপাশি চালাইতে থাকি তাহলে কেমন আউটপুট আসে, ইম্প্যাক্ট আসে, জাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স চেক করার জন্য। তো সেই জন্যই জাস্ট এটা ট্রাই করতেছি, অ্যান্ড অনেক প্ল্যান ছিল যে ওইটার পর এটা খেলবো। তো মোটামুটি দুইটা পাশাপাশি চলতেছে। ঠিক আছে, enemy attack will stun them. A stunned enemy has stars circling. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Okay. Getting there. Wow! Who could stand against that? Pow! Put an end to it. আহা, আসো বাবুরা। Right in the face. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Take all. এগুলো তাকে নিয়ে নিতেই হবে। বন্ধু, চলো আমরা আগাই। দরজা বন্ধ করে দাও। নাইস। A new friend and old friend. New main quest. Talk to out of date. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true.
Papamu. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. Luatolu tum. Mopu far kobi. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. The scar. Koyetu korebui. Luatolu tum. It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. Koyetu korebui. Fabube. Mok kofar. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, Okay, was the mom beginning means of the mom end. or Quae Popsy means kretawa. Ugambun father. ugagad yebroma bufu. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. Atu wamawa. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Ewe bobuye. Ugambun ank ugagad yebroma bufu. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Nuekek ujbar no barke. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Yep, by default dialogues set to advance on one PC line to then. Cool, সমস্যা নাই. Okay, way back in the long ago. আচ্ছা, তো আমরা এবার পাস্টের দিক চলে আসছি. ঠিক আছে, তো মামারা ফ্যাক্ট ইজ আমাদের ফার্স্ট মিশন ফার্স্ট ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাইতেছে, অ্যান্ড আমাদের ফার্স্টের পার্ট হয়ে গেছে, আমরা বাংকার থেকেও বেরোয় আসছি. তো টক টু বেস উইথ নিউ ফ্রেন্ড. তো ঠিক আমরা এখান থেকে আমাদের সেকেন্ড ভিডিও শুরু করব. তারপর তো ফার্স্ট ভিডিও আমরা এই পর্যন্তই রাখবো. ওকে, চলো.